Welcome back students. In the biology next class with neural control and coordination. This is the third video. So far we have seen about the parts of the nervous system, that is central nervous system, peripheral nervous system, and the nerves also. அடுத்தது வந்துட்டு we'll see about synapse, that is synapse அப்படினா வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு nerves, neurons வந்துட்டு they are going to conduct the impulse from one organ to the other, that is mainly from central nervous system to the organs or from the sense organs to the central nervous system. இப்போ இப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நியூரான்ல இருந்தும் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் நியூரானுக்கு பாஸ் ஆகணும். ஸோ அது எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு synapse. ஸோ this is how two neurons are coming into contact with each other and they are helping in transfer of impulses. ஸோ this is இது எந்த இடத்துல யூஸ்வலாக நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ synapse where is it going to occur is usually this is going to be between dendrite of one neuron. It is going to receive the impulse and the axon end bulb of another neuron which is going to pass on the information. So it is from axon end bulb of one neuron, it is going to move to the dendrite of the next neuron. So dendrite will receive, axon end bulb is going to pass on. So இப்படி pass ஆகிறது வந்துட்டு can happen in two ways. One is called as electrical synapse and the other one is called as the chemical synapse. So electrical synapse அப்படினா it is going to be by exchange of ions, and chemical synapse அப்படினா வந்துட்டு chemical neurotransmitters வந்துட்டு will help in passing the impulse. So electrical synapse வந்துட்டு வெறும் ionsோட exchange நடக்கிறதுனால the space between the two neurons வந்துட்டு is going to be very less, so that the ions வந்துட்டு can easily move from one neuron to the next neuron. Whereas chemical synapseல வந்துட்டு chemical neurotransmitters இருக்கிறதுனால chemicals வந்துட்டு can travel some distance, so there is more space between two neurons. So first we'll see how is a chemical synapse happening and then we'll go to electrical synapse. So இப்போ ஒரு synapse நடக்குது அப்படின்னா, so if this is a neuron, so this is one neuron, this is the next neuron. So in this neurons, when there is a synapse that is going to occur, so it is going to be between the axon end bulb of one neuron and the dendrite of the next neuron. So இந்த இடத்துல இருந்து, so this is going to receive from another neuron. இதில் வந்துட்டு it is going to pass on the impulse like this. Finally it reaches the axon end bulb. axon end bulbல இருந்துட்டு ஸோ இந்த நியூரான்லேருந்து நெக்ஸ்ட் நியூரானுக்கு போகணும். ஸோ இப்படி போகிறதுக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கெமிக்கலாக வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த இம்பல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் this part of neuron alone is being magnified here. இதில் this part is the axon end bulb, and இந்த axon end bulb ஓட மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா, அதாவது plasma membrane of axon end bulb, இந்த membrane வந்துட்டு which is coming into contact with the dendrite of the next one. So this is axon of one neuron, this is the dendrite of the next neuron. So this part is the dendrite of the next neuron. So இதில் வந்துட்டு the part of axon that is coming into contact with the dendrite of the next one. So this membrane, I'll mark it here, this membrane is called as presynaptic membrane, and the part of dendrite that is coming into contact with the axon end bulb of the other neuron, this one is called as the postsynaptic membrane. ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் வந்துட்டு இப்படி காண்டாக்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு there is a space formed between the two neurons. This space that is formed between two neurons, this space is called as synaptic cleft. So the space formed is called as the synaptic cleft. இந்த presynaptic membraneல I have drawn some structures. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, these are, so what is present in presynaptic membrane? These structures are voltage gated calcium channels. So these are voltage gated calcium channels that is present in the presynaptic membrane.
அடுத்தது வந்துட்டு போஸ்ட் சினாப்டிக் மெம்பரேனில் 2 different types of structures, அதாவது actually 3 different types of structures. So that I'll shade out one type. So this is, so 3 different types of structures are present. So this one is called as potassium channels, and the other type is called as the sodium channels. And what I have put as a dot here, as a darkened dot, this are the chemoreceptors. So these are all going to be present in the postsynaptic membrane. Sodium channels, potassium channels and chemoreceptors are present in postsynaptic membrane. அடுத்தது வந்துட்டு இப்போ axon end bulb குள்ள வந்துட்டு we have drawn some structures here. These are called as synaptic vesicles. சினாப்டிக் வெசிக்கிள்ஸ்க்கு உள்ளே, அதாவது நம்ம டாட் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா, சினாப்டிக் வெசிக்கிள்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிறது வந்துட்டு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அ சினாப்ஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கெமிக்கல் சினாப்ஸ் நடக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ when you study about chemical synapse, we have to know all these structures. நம்ம இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ கெமிக்கல் சினாப்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ராசஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சினாப்ஸ் ஐ கிவ் யூ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். நீங்கள் படிக்கும்போது வந்துட்டு அந்த டயக்ராம் நம்ம போட்டோம் இல்லையா, இது வேறு வேறு பேஜில் இருக்கிறதுனால, சின்ஸ் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஷோ யூ. நீங்கள் பெட்டர் வந்துட்டு படிக்கும்போது வந்துட்டு அந்த டயக்ராமாக பக்கத்தில் வச்சுட்டு படிங்க. இட் வில் பி மோர் ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ கெமிக்கல் சினாப்ஸ். ஸோ இப்போ கெமிக்கல் சினாப்ஸ் வந்துட்டு எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இம்பல்ஸ் is going to reach the axon end bulb. So this is the first step. So chemical synapse எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, end bulbக்கு வந்துட்டு synapse வந்து impulse reach ஆகும்போது நடக்கும். So impulse வந்துட்டு it comes in with a particular voltage. This is because இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் வந்துட்டு அது எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் கெமிக்கல் எடுத்துக்க முடியும். இதே வந்துட்டு ஒரே மெம்பரேனில், அதாவது ஒரே ஒரு நியூரான்குள்ளே வந்துட்டு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா இட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஒன்லி பை எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதாவது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸில் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஒரு நியூரான்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். தட் இஸ் டென்ட்ரைட்டில் இருந்து ஆக்சான் எண்ட் பல்ப் வர வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜில் தான் அது ட்ராவல் ஆக போகுது. ஸோ ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் the axon end bulb with a particular voltage, what happens is the calcium gates, நம்ம calcium channels னு எழுதணும் இல்லையா டயக்ராமில், அந்த calcium channels, these are going to be voltage gated, அதாவது they are going to open at particular voltage, close at particular voltage. Calcium channels are going to open, and because of this calcium ions from synaptic cleft. So synaptic cleftல வந்துட்டு calcium ions இருக்கும். இந்த calcium ions வந்துட்டு they are going to enter into presynaptic membrane. So it is going to enter inside. ஸோ எதனால் ஓப்பன் ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ். அண்ட் வோல்டேஜ்னால் ஓப்பன் ஆகும்போது வந்துட்டு சினாப்டிக் லெஃப்ட்டில் இருக்கிற கால்சியம் அயான்ஸ் ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்பரேனுக்கு உள்ளே வரப்போகுது. ஒன்ஸ் இன்சைட் calcium ions bind to the inner surface of the presynaptic membrane. So presynaptic membrane ஓட inner surfaceல calcium ions bind ஆகும். bind ஆகிறதுனால வந்துட்டு it is going to attract the synaptic vesicles towards it. So vesicles வந்துட்டு attract பண்ணும். And once they attract the synaptic vesicles are going to fuses with the presynaptic membrane. So presynaptic membrane கூட fuse ஆகும். So fuse ஆகும்போது they are going to open to the synaptic cleft. Synaptic vesicles
opens into the synaptic cleft. ஸோ இப்போ சினாப்டிக் வெசிக்கிள்ஸ் கிளெஃப்ட்டுக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகுது. இப்போ சினாப்டிக் வெசிக்கிள்ஸ்க்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். ஸோ நவ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஆர் released into synaptic cleft. ஸோ எதனால் வந்துட்டு வெளியில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா the main thing that is going to help in release of synaptic vesicles into cleft is the voltage that is causing the calcium to flow inside. ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு it is going to release the neurotransmitter. So now neurotransmitters வந்துட்டு they will be released at a particular voltage. The amount of neurotransmitter release, type of neurotransmitter release, இதெல்லாம் வந்துட்டு depends on the impulse that is coming in. Now the neurotransmitters are going to be attracted towards the chemoreceptors. So chemoreceptors are nothing but substances that are going to receive some chemicals. So neurotransmitters நிறைய type of neurotransmitters இருக்குது. லைக் acetylcholine, adrenaline, dopamine, இதெல்லாமே வந்துட்டு deoxycholine, இந்த மாதிரி நிறைய neurotransmitters இருக்குது. இந்த neurotransmittersக்கு there will be receptors. ஸோ இப்போ neurotransmitter receive ஆன உடனே அதோட பர்டிகுலர் ரிசெப்டாரில் போயிட்டு it is going to bind. So once it has bound to the chemoreceptors present in the postsynaptic membrane, receptorum neurotransmitterum bind ஆன உடனே what is going to happen is this is going to change the permeability of the postsynaptic membrane. So once the postsynaptic membrane permeability changes, what happens is sodium gates or channels are going to open. So sodium gates open ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா sodium வந்துட்டு is going to enter in. So sodium enters inside. So once sodium enters inside means the membrane, that is the postsynaptic membrane, is depolarized. Depolarization indicates impulse is received by the postsynaptic membrane. So this is how the membrane is going to receive the impulse from the axon end bulb. So once the impulse has been transferred, what happens is the neurotransmitters are broken by specific enzymes. They are regenerated in the synaptic cleft, taken in by presynaptic membrane and packed as synaptic vesicles again. So this is happening to the neurotransmitter. So synaptic membrane is receiving the impulse. Once impulse receive ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் neurotransmitter தேவையில்லை. அந்த neurotransmitter வந்துட்டு enzymes break பண்ணி அந்த synaptic cleftலேயே வந்துட்டு it is going to be regenerated. அதாவது new neurotransmitter is going to be formed. அந்த neurotransmitter by endocytosis will be taken by the presynaptic membrane and it is packed into structures called synaptic vesicle, which is ready for the next impulse transmission. So this is how chemical transmission of impulse is going to happen, which is called as chemical synapse. The next is electrical impulse, and electrical impulse, how it is transmitted. Electrical impulse transmission or electrical synapse. So how is this electrical synapse happening?
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இன் எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்சஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ். ஸோ இம்பல்ஸ் எப்படி ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்னால் வந்துட்டு அந்த நியூரானில் வந்துட்டு எந்த இம்பல்ஸும் கிடையாது. தட் இஸ் செட் டு பி இன் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ். இந்த ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த நியூரான் மெம்பரேன் இஸ் கால்டு செட் ஆஸ் அ போலரைஸ்டு மெம்பரேன். இப்போ இந்த போலரைஸ்டு மெம்பரேனோட பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது வந்துட்டு the voltage present in those neurons, resting potential வந்துட்டு it is minus 70 milliwatts and minus 70 milliwattsல sodium gates வந்துட்டு closed ஆயிருக்கும். இப்போ suppose a stimulus is received, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்ஸ் ஆர்கனில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிமுலஸ் க்ரியேட் ஆகுது. அந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்துட்டு ரிசீவ் ஆன உடனே இந்த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டு இட் இஸ் சேஞ்சிங், இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் minus 70 milliwatts to minus 55 milliwatts. இந்த minus 55 milliwattsங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டு பொட்டன்ஷியல். ஸோ திஸ் இஸ் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல், minus 55ங்கிறது வந்துட்டு த்ரெஷ்ஹோல்டு பொட்டன்ஷியல். இப்போ இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு பொட்டன்ஷியலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, த்ரெஷ்ஹோல்டு பொட்டன்ஷியலில் வந்துட்டு சோடியம் கேட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஓப்பன். ஸோ சோடியம் கேட்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னாலே வந்துட்டு போலரைஸ்டு மெம்பரேன் டீபோலரைஸ் ஆகும். டீபோலரைசேஷனில் வந்துட்டு ஸோ ஒன்ஸ் த மெம்பரேன் இஸ் கெட்டிங் டீபோலரைஸ்ட், அப்போ வந்துட்டு அந்த பொட்டன்ஷியல் திரும்பவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரம் minus 55 milliwatts it is going to increase to plus 45 milliwatts. This plus 45 milliwatts is called as the action potential. So once action potential reach ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it means that the impulse is generated. Now the impulse generate ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what happens, that is at action potential sodium gates திரும்பவும் க்ளோஸ் ஆகிடும். இது வரைக்கும் வந்துட்டு அதாவது minus 55ல இருந்து plus 45ன்னு இன்க்ரீஸ் ஆக வரைக்கும் சோடியம் கேட்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கும். ஒன்ஸ் ப்ளஸ் 45 milliwatts ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா சோடியம் கேட்ஸ் ஓப்பனாக க்ளோஸ் ஆகிடும். அண்ட் பொட்டாசியம் கேட்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் ஓப்பன். தட் இஸ் பொட்டாசியம் ஃப்ரம் இன்சைட் த செல் மூவ்ஸ் இன்டு அவுட் சைட் தி நியூரான். This is generation of impulse. So generation of impulse ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல், த்ரெஷ்ஹோல்ட் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு இப்போ ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலில் வந்துட்டு த இம்பல்ஸ் ஹேஸ் டு பி கண்டக்டட், அதாவது இட் ஹேஸ் டு பி மூவ்ட், டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கணும். ஸோ தட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் வந்துட்டு எப்போ நடக்கும்னா அட் 45 milliwatts, that is at action potential. What happens is the movement of ions on the depolarized membrane happens. So depolarized membrane la ions oda movement அப்படினா வந்துட்டு usually, so if this is a polarized membrane, depolarization நடக்குது அப்படினா at a particular point there would be change in the charge. இது டீபோலரைஸ்டு மெம்பரேன். கண்டக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு தே வுட் பி அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் comes to this position, this one comes here and this negative charge moves here. So like this the impulse will be transmitted. So it moves on to the next positions, keeps moving on the membrane of the neuron. இந்த process வந்துட்டு we call it as conduction of impulse, and conduction of impulse is always unidirectional. That is from within a cell, it is from dendrite to the axon end bulb. So this is within one neuron. Be clear, இது within one neuron. அடுத்த நியூரானுக்கு போகணும்னா it is from axon to the dendrite of the next neuron. இதே ஒரே நியூரானுக்குள்ளனா from dendrite towards axon end bulb மட்டும்தான் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகும். This one we call it as unidirectional transfer. இந்த unidirectional transfer வந்துட்டு myelinated nerve fibers-ல நடக்குது அப்படின்னா that type of conduction is called as saltatory conduction. Saltatory அப்படின்னா வந்துட்டு ஜம்பிங் மூமெண்ட் இருக்கிறது தான் saltatoryன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே வந்துட்டு மைலின் ஷீத் இருக்கிற இடத்துல ஸ்வான் செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே அது இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இம்பல்ஸை கண்டக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு நோட் ஆஃப் ரான்வீர்லேருந்து இன்னொரு நோட் ஆஃப் ரான்வீர்க்கு வந்துட்டு இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ஜம்ப் ஆகி தான் போகும். தட் மூமெண்ட் இஸ் கால்ட் அ சால்டேட்டரி கண்டக்ஷன். And the movement of sodium and potassium ions, we saw that sodium gates open ஆகுது, க்ளோஸ் ஆகுது, திரும்பவும் potassium gates open ஆகுது, திரும்பவும் க்ளோஸ் ஆகும். So there is movement of sodium and potassium ions. For this movement of sodium and potassium ions ATP will be used. So conduction of impulse is going to be an active process using ATP.
ஸோ இப்போ இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நியூரான்லேருந்து நெக்ஸ்ட் நியூரானுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு நியூரான் விச் ஆக்சுவலி ரிசீவ்ட் த இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ஹேஸ் டு பி ரீபோலரைஸ்ட். இப்போ ரீபோலரைசேஷன் நடக்கும்போது வந்துட்டு பிகாஸ் சோடியம் கேட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகி பொட்டாசியம் கேட்ஸ் ஓப்பனாக இருந்த ரீசன்னால் பொட்டாசியம் வந்துட்டு உள்ளே செல்குள்ளே இருந்து வெளியில் வந்திருக்கு. அது என்ன பண்ணுன்னா எந்த இடத்துல எல்லாம் சோடியம் லாஸ் ஆச்சோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு பொட்டாசியம் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜை கொடுத்துருக்கும். ஃபார் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் ஒன் ஈஸிலி ஐ எம் ரைட்டிங் இட் லைக் திஸ். தட் இஸ் இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இனிஷியலாக இருக்குது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கிவன் பை சோடியம் அயான்ஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டு சோடியம் அயான்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த சோடியம் அயான்ஸ் வந்துட்டு சோடியம் கேட்ஸ் ஓப்பன் ஆனதுனால உள்ளே வந்துச்சு. இதனால் வந்துட்டு என்னாச்சு வெளியில் தேர் இஸ் லாஸ் ஆஃப் சோடியம் அயான்ஸ். ஸோ சார்ஜ் சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு சார்ஜ் வந்துட்டு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருந்தது. அண்ட் திஸ் கண்டக்ஷன் வாஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ கண்டக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்போ வந்துட்டு பொட்டாசியம் கேட்ஸ் ஓப்பன் ஆகி பொட்டாசியம் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ பொட்டாசியம் வெளியில் வர்ற பொட்டாசியம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் இந்த இடத்த வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் இட் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு வித் பொட்டாசியம் அயான்ஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் இட் அஸ் ப்ளஸ் ஐ எம் ரைட்டிங் இட் அஸ் கே. ஸோ தட் அந்த இடத்துல வந்துட்டு பொட்டாசியம் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜை கொடுக்குதுங்கிறதுக்காக நான் இங்கே எழுதுகிறேன். So negative electron is going to move, which we call it as the flow of electrons or energy, flow of electrons or electricity. So இதுதான் வந்துட்டு impulse conduction. It is moving on like this. So next position. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போகும்போது என்னென்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பொட்டாசியம் அயான் திரும்பவும் இந்த இடத்துல இன்னொரு பொட்டாசியம் அயான் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ். So the electron has moved here. So it is moving from this position to this position and from here to here and from here to here and so on. அப்போ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக போகும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபைனலாக பொட்டாசியம் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் சோடியம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த சோடியம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா ரீபோலரைசேஷன் நடக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் அவுட் சைட் மெம்பரேன் வித் பொட்டாசியம் அயான்ஸ். ஸோ இப்போ பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வந்துட்டு ரீபோலரைஸ் பண்ணிடுச்சு. ஆனால் இந்த ரீபோலரைஸ்டு மெம்பரேன் திரும்பவும் வந்துட்டு சோடியமை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பொட்டாசியம். அதுக்கு வந்துட்டு இட் வில் டேக் அ சம் பீரியட் ஆஃப் டைம் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெஃப்ராக்டரி பீரியட். ஸோ இந்த ரெஃப்ராக்டரி பீரியடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்பவும் வந்துட்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏடிபி சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் ஃபார் 3 sodium ions 2 potassium ion pumping வந்துட்டு நடக்கும் with the help of ATP. Now potassium moves in, sodium comes out. அப்போ sodium வெளியில் வரும்போது வந்துட்டு it would replace these potassium ions and thus the membrane is going to become polarized again. So இங்கே வந்துட்டு repolarization with potassium ions திரும்பவும் போலரைஸ்டாக மாறுறதுக்கு it takes some time. That time interval is called as refractory period. And within this refractory period அந்த repolarized membrane இருக்கிற potassium ions வந்துட்டு sodium ions replace பண்ண போகுது. So now this again the membrane which has been replaced. So இப்படி இருக்கிற membrane வந்துட்டு so it was all potassium ions finally. இதை வந்துட்டு it is replacing with sodium ions again after the refractory period. So இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற டைம் வந்துட்டு refractory period. So now this membrane is said to be the polarized membrane. Only if sodium is present, next impulse can be received. So now this membrane is ready to receive the next impulse. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஓட கேரக்டரிஸ்டிக் இப்படி நர்வ் ஃபைபருக்கு வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நர்வ் ஃபைபர்ஸ் ஹேஸ் டு ஹாவ் சம் கேரக்டரிஸ்டிக். நர்வ் ஃபைபர்ஸ்க்கு இப்போது நம்ம படிக்க போகிறது வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற ரீசன்னால தான் வந்துட்டு நர்வ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு கண்டக்ட் தி இம்பல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்துட்டு எக்ஸைட்டபிலிட்டி. எக்ஸைட்டபிலிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு they are going to be activated by a stimulus. So ஒரு stimulus இருந்துச்சுன்னா they will be activated in that stimulus, in the presence of that stimulus to higher energy levels, which one results in formation of an impulse. அடுத்தது வந்துட்டு all or none rule. They follow all or none rule. All or none rule அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா that is the voltages that is present in the nerve fibers. For example நம்ம இந்த 3 values படித்தோம். ஒன்று வந்துட்டு resting potential,
resting potential வந்துட்டு minus 70 milliwatts. minus 70 it is going to be exactly minus 70, கொஞ்சம் கம்மியாக கொஞ்சம் அதிகமாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அதனால தான் all or none rule அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது வந்துட்டு threshold potential வந்துட்டு it is between minus 55 to minus 60 milliwatts. again இது வந்துட்டு இந்த ரேஞ்ச்னா இந்த ரேஞ்ச் மட்டும்தான். minus 61 இருந்தாலோ minus 54 இருந்தாலோ அது threshold value ரீச் ஆகாத மாதிரி கிடையாது. it will not get activated. so all or none rule அப்படின்னா இந்த குவான்டிட்டியில் இருந்தால் ஆக்டிவேட் ஆகும், இல்லைன்னா ஆக்டிவேட் ஆகாது. அதே மாதிரி action potential is going to be plus 45 milliwatts. ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் நடக்கும், மற்ற வேறு எந்த வேல்யூஸ்லையும் வந்துட்டு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ரீச் ஆகாது. ஸோ தட் ஒன் யூ கால் இட் அஸ் ஆல் ஆர் நன் ரூல். தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பெர்மியபிலிட்டி. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் பெர்மியபிலிட்டிங்கிறது வந்துட்டு ஃப்ரம் த நேம் இட் செல்ஃப் தே ஆர் பெர்மியபிள் டு different substances at different voltages. அதுதான் differential permeability. next is conductivity. that is they allow the flow of electrons on their membrane, so they have that property also. and then we know the refractory period that is taken a refractory period that is used by the nerve fibers to replace their charges. the next is summation அப்படின்னா ஆல் ஆர் நன் ரூலில் வந்துட்டு நம்ம சொன்னோம் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல்னால் minus 70 இருக்கணும், த்ரெஷ்ஹோல்டுனா minus 55 இருக்கணும். minus 55 இருந்தால் தான் த்ரெஷ்ஹோல்டில் ஆக்டிவேட் ஆகும், இல்லாட்டி ஆக்டிவேட் ஆகாது. ப்ளஸ் 45 இருந்தால் தான் ஆக்ஷன் ரீச் ஆகும், இல்லாட்டி ஆகாதுன்னு. ஆனால் சம்மேஷன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இஃப் சப்போஸ் தெர் இஸ் ஆஸ் ஸ்டிமுலஸ் தட் இஸ் கம்மிங் பிலோ த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நர்வ் ஃபைபர் வந்துட்டு அதை அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கும், சேர்த்து வச்சுக்கும் அதையே. அண்ட் இட் வில் கீப் ஆன் ஸ்டோரிங் தட் stimulus received at low voltage until that threshold voltage is reached. suppose ஒரு threshold voltage ரீச் ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு ஒரு threshold voltage ரீச் ஆகுதுன்னா அப்போ வந்துட்டு ஒரு இம்பல்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். again it would stop, then it will start collecting all the impulses, keep storing it, and only if they reach the threshold value they are going to get activated. so since they can accumulate the low voltage impulses and create an impulse when the summed value of that impulses reaches the threshold value, the property is called as summation. so only with these 6 properties nerves வந்துட்டு nerve fibers வந்துட்டு they are able to conduct the impulse. The next part of this lesson is about the sense organs. Sense organs வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா they are going to be group of cells, tissues or organs, and the cells or tissues or organs வந்துட்டு they can receive different kind of stimulus and they can induce the formation of an impulse. And such organs you call it as the sense organs. And there are 2 main types of sense organs. ஒன்று வந்துட்டு in exterior receptors and other one is interior receptors. exterior receptors அப்படின்னா these are going to be sense organs that are going to respond to external stimuli. so when they are responding to external stimuli it is called as exterior receptors, and when they are going to respond to internal or interior stimulus, internal stimuli, they are called as interior receptors. exterior receptors ke example வந்துட்டு first phonoreceptors which are going to respond to sound, photoreceptors that are going to respond to light, gustatoreceptors or they are going to respond to the taste, olfactoreceptors they are going to respond to smell, tango receptors are going to respond to touch, pressure, whatever it is, georeceptors are those that are going to respond to gravity, and all these are present in humans, most of the vertebrates. and fishes la vandu there are 2 special receptors, one is called as electroreceptors and the other one is called as rheoreceptors. electroreceptors are going to respond to change in the charge or current.
change in charge or current detect பண்ணுறது வந்துட்டு electroreceptors. Rheoreceptors வந்துட்டு they are going to detect changes in the water current. Such receptors are found only in fishes, electro and rheoreceptors. அடுத்தது வந்துட்டு interior receptorsல வந்துட்டு first one statoreceptors வந்துட்டு they are going to help in maintaining equilibrium. To maintain equilibrium, they respond to different conditions inside the body. The next one is basoreceptors. They are going to help in maintaining blood pressure. நம்ம basoreceptors hopefully உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We have studied in another unit. They are present at the base of the carotid and aortic bodies னு படிச்சிருக்கிறோம் basoreceptors. So those are interior receptors. So to start with the detailed part of the sense organs, we will first start with the tango receptors. So tango receptors, they are going to detect touch, and they are mainly going to be nerve endings in the cells. So all the cells in our body are going to have some type of nerve endings, and those nerve endings are help us to detect the different types of touches. So first வந்துட்டு touch receptors, அதாவது when you touch something or something falls on you, நீங்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு there are different types of tango receptors. First one is called as basket nerve endings. Basket nerve endings are found in your hair follicles. Meissner's corpuscles found in dermis. Merkel's disc found in epidermis, and Meissner's corpuscles found in subcutaneous part of your skin. So these are all the nerve endings present in the different parts of your skin that are going to help in detecting the touch sense. Within the tango receptors itself, to detect change in temperature, we have two types of receptors which are commonly called as thermoreceptors. The first one is caloreceptor, that is going to detect warmer temperature, and frigidoreceptors, that are going to detect colder temperature. The next is analgesic receptors are going to detect pain. Nociceptors means they are going to detect high intensity of pain. For example, you have a cut made in your hand, a deep cut made in your hand, and it is going to have a high intensity pain that is going to be by detected by nociceptors. And one more is Pacinian corpuscles, which are going to detect changes in the pressure changes. அப்படின்னா when you press something, there is some pressure falling on your skin because of high speed of air. You can detect the difference in the flow of air. அப்போ அந்த காற்று வந்து வேகமாக அடிக்கும்போது நம்ம மேலே மோதும்போது வந்துட்டு we'll understand there is a high intensity of pressure in the air. Similarly, when somebody is that is when somebody is touching you, a simple touch and a pressed touch, and the difference நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு with the help of Pacinian corpuscles. So these are the tango receptors that is usually present in your skin as or in the form of nerve endings that are going to help you in detecting the sense of touch. The next is olfactory receptors. Olfactory receptorsல வந்துட்டு they are going to detect smell. Olfactory receptors are present in the olfactory chamber of the nasal chamber. The olfactory chamber oda inner lining, that membrane is called as Cnidarian membrane, and this Cnidarian membrane will have the sensory cells that are going to detect the smell. இதுக்கு வந்துட்டு அந்த மெம்பரேன் வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்குது, எதை வச்சு சென்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, யூஸ்வலி the chemicals that are coming through the air in the form of smell வந்துட்டு will dissolve first in the mucous membrane, that is a mucus that is present in the Cnidarian membrane, and once they dissolve, the stereocilia that are present on the sensory cells are going to identify the smell. So for this, the membrane has 4 different types of cells. The first one is olfactory cells. Olfactory cells வந்துட்டு they are going to detect the smell with the help of the chemicals that are dissolved in the mucus. And the cells வந்துட்டு they are going to have stereocilia on their upper surface. Stereocilia are immovable cilia. Their vibrations can produce impulse, that is they can produce impulse, and their lower surface will have nerve fibers which are going to carry that impulse to the brain. The next is supporting cells. Supporting cells வந்துட்டு they do not have any special functions in detecting the smell. They are just going to support the olfactory cells. Then the basal cells. Basal cells are precursor cells which help in formation of the
olfactory cells once they are aged or when they are damaged in some means. And next is mucus glands. The mucus glands வந்துட்டு they are going to secrete mucus into which these chemicals would dissolve and help in detection of the smell. So this is olfactory receptors. The next is gustatoreceptors. Gustatoreceptors are going to detect taste, and they are found in the taste buds of the papillae present in the tongue. And we know that these papillae, they are two different types of papillae that are going to have taste buds, that is the circumvallate papillae and the fungiform papillae present on the posterior end and in the lateral ends of the tongue. And we are able to detect only 4 basic tastes, that is sour, salt, sweet and bitter taste. And less number of taste buds are known to be present in the palate and the epiglottis part also. And cells that are involved in identifying the taste or gustatory cells are going to be the sensory cells. So these sensory cells are going to have stereocilia on their upper surface and the nerve endings on their lower surface, which are going to carry it to the brain again, and supporting cells and basal cells doing the same function as in olfactory receptors. The next is the photoreceptors. Photoreceptors are going to detect light, and they are going to help in formation of images so that we are able to see structures that are found in front of us. So the organ is going to be eye. Location of eye is in eye orbit. So the socket in which it is present is called as eye orbit, and the eye is going to be a perfectly spherical structure. That is why we call it as an eyeball. It is a perfectly spherical structure, and the diameter is, this is for a normal healthy adult, it is going to be 2.5 centimeter in diameter and 6 to 7 grams of weight per eye. And protection of eye is by different structures. First is eyebrows, and then is eyelashes. Eyelashes வந்துட்டு இந்த hair follicles-ல eyelashes-ஓட hair follicles-ல வந்துட்டு there will be meibomian glands. Meibomian glands can have or a type of oil glands. And eyelids, totally 3 in number. 2 are functional, which we call it as upper and lower eyelid, and 1 is non-functional eyelid or a vestigial eyelid, which is called as a nictitating membrane. Nictitating membrane or the non-functional third eyelid vandute, it is going to be present in the part of your eye that is closer to your nose region, which is called as the canthus region. So non-functional eye vandute, it is going to be present in the canthus region of the eye, which is the part that is closer to your nose. The next protection is by lacrimal glands. Lacrimal glands are present in the sides, lateral sides of your eye, and they are going to secrete tears, and these tears are going to be secreted all through the day. If suppose by some reasons there is excess of tears that are secreted, and the excess tears vandute will be taken to the lacrimal sac. In the lacrimal sac எங்க இருக்கும் அப்படினா, it is closer to your canthus region again, and it is connected to the nose. And once the lacrimal glands lacrimal sac வந்துட்டு when it is full, the lacrimal sac is emptied into your nose, and we swallow the excess of tears that are secreted. And the special characteristic of the tears is they have lysozyme enzyme, which have the capability of killing bacteria. Lysozyme enzyme. The next protection is given by the adipose tissue, which are present around the eyeball. So these are different types of protections that are given to eyeballs, that is the eyebrows, eyelashes, eyelids, lacrimal glands and the adipose tissue. And coming to the structure of the eye, structure of eye, it has 3 main parts. That is it is made of 3 layers. The outermost layer is called as fibrous tunic, second layer is called as the vascular coat, and the third layer is called as a retinal layer. And I'll show you this one with the diagram so that it is more easy for you to understand. So I'll just make an outline of the structure of eye so that we'll study all the layers starting from the outermost to the innermost layers, and we'll see how is that structure of eye formed with different parts in it. So this is just an outline. So a perfectly spherical eyeball, and the outermost cover, that is the outermost layer. So it has made 3 layers. The outermost layer, which is a only complete layer, it is called as fibrous tunic. So what we have drawn here is a complete layer, which is called as the fibrous
tunic layer. In the fibrous tunic layer la vandute the 5/6 part of the fibrous tunic is called as scleroid, and the remaining 1/6 part is called as cornea, and this cornea is going to be slightly bulged. So how is this scleroid and the fibrous one more is the cornea part. So idhula vandute the bulged region, I have shown the bulged region from here to here. So this bulged region is called as cornea. So out of the whole structure, only one little part is called as the cornea, which is a bulged structure, and the remaining part, that is starting from here, the remaining part till the end, similarly from here, from the remaining part till the end, this part is called as the scleroid or sclera layer. Actually நம்ம ஐ ஒயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஐ ஒயிட் பார்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ளீரா லேயர். கார்னியாங்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட கண்ணில் வந்துட்டு சென்டரில் நம்ம கருவிழின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பார்ட்டில் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆக்சுவலி a transparent structure. அந்த கருப்பு கலர் இல்லை சிலர் வந்துட்டு they will be having brown or blue eyes, அது வந்துட்டு it is based on the pigment that is present in the parts that are at the back of this cornea. அது நம்ம பார்க்கலாம், அது எந்த பார்ட்டில் வந்துட்டு அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், எதனால் வந்துட்டு we get the color அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பின்னாடி பார்க்கலாம். But this is the outermost layer which is called as fibrous tunic, and two different parts of fibrous tunic. One is the transparent part which is called as cornea, and the white region which is called as the sclera layer. And this cornea has an external protection. So in the cornea ku mattum vandittu there is an external protection, again a transparent structure which is called as the conjunctiva. So this is an external protection for cornea which is called as conjunctiva. So conjunctiva is the external protection for cornea. So idhula scleroid vandittu eye white, cornea vandittu it is a non-vascular and it is going to be bulged transparent layer protected with conjunctiva. And the second layer of eye is going to be vascular coat, also called as uvea. It is an incomplete layer, and this incomplete layer is going to be made of three parts: choroid, ciliary part and iridal part. Idhula choroid vandittu is going to be rich in melanin, ciliary part is a little swollen part with less pigments, and iridal part is going to be a small hanging structure with more amount of pigments, and this is going to be the incomplete part of the vascular coat, and the space that is formed between the incomplete region is called as the pupils. Both ciliary part and iridal part is made of circular and as well as the longitudinal muscles. So three parts of the vascular coat, that is choroid, ciliary part and iridal part. Idhula vandittu choroid vandittu it is going to start at the junction of the cornea and scleroid and is going to continue till the end, that is towards the back portion, towards the nearly end of the eye, which is forming the optic nerve. So this complete region, so this layer that is immediately next to the sclera layer, it is called as the choroid. So this is going to be from the junction of the cornea and the scleroid till the complete region. இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு is going to be the ciliary part. Ciliary part வந்துட்டு we know it is going to be a little bulged layer with a less amount of pigments. So it is going to be a little bulged structure. So it is so a little bulged structure that is present, which is called as, so this part we call it as the ciliary part of uvea. So or the vascular coat. So on the same on the other side also. So this part we call it as the ciliary part of uvea, this region. And the next part is going to be the iridal part. Iridal part vandittu is a small hanging structure which is going to extend from the uvea
and this actually forms the incomplete layer. So this part which is going to be as a looking like a hanging structure, this one is called as, so I'll mark it in the center. There is no more parts to be marked inside, so I'll mark it here. So this part is called as iridal part of uvea. So this is the second layer, which is an incomplete layer. So now here there is a space that is formed. So this space that is formed here, the space inge form aayirukku, this space is called as pupil. So the space that is formed here between the iridal parts is called as the pupil part. The next layer is going to be the retinal layer. A retinal layer is also an incomplete layer with 3 parts, which is called as retina or the optical part, ciliary part and iridal part. Idhila retinal part la vandittu there are 2 depressions. One is called as macula lutea and the other one is called as fovea. And ciliary part vandittu it is fused with the ciliary part of uvea. Similarly, iridal part is also fused with the iridal part of uvea, and these are extensions. So we'll see how it is formed. So the 3 parts, first part is retinal or the optic part. Optic part la vandittu, so this is going to be the third layer, and straight back to the pupil. So from the pupil, if you view it straightly in this region, the retinal layer will have a small depression. This depression, so this depression is called as macula lutea. And within macula lutea, again I'll make it a little more clear so that you understand it easily. So this depression, so from here this complete depression that is present straight at the back of pupil is called as, so straight at the back of pupil, this complete depression is called as macula lutea. And within a macula lutea there is a sharp depression again, and this sharp depression is called as fovea. The importance of fovea is, the fovea is going to have only cone cells present in it. There is no rod cells in fovea region. It is going to be rich in only rod cells. The bright daylight image vandittu, the perfect image vandittu will be formed in the fovea region. The next is the ciliary part of the retina and the iridal part of retina. They are going to be fused with this the iridal part, that is the ciliary part of uvea. So this is going to be, so here this part, this is the ciliary part of retina layer, and the similarly here also idhila inge oru wavy line potrukren liya, this wavy line that is present in the ciliary part of retina vandittu is called as ora serrata. The next is the iridal part. Iridal part is also going to be fused with the iridal part of uvea. So it is a fused layer. So this part, so this is going to be the iridal part of retina. Idhila ciliary part of uvea and ciliary part of retina together, they are called as the ciliary body. Actually these two cannot be separated because they are fused. நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கிறதுனால we are studying. So ciliary part வந்துட்டு ciliary body வந்துட்டு it is going to be a part of the choroid layer, that is the second layer, uvea or vascular coat, and a part of the retina layer also. Similarly iridal part of uvea, iridal part of retina together is called as the iris region.
and the space between the iris region is called as the pupil. The pupil is the place where light is allowed to pass through inside the eyeball. And from the ciliary body, that is ciliary body ங்கிறது வந்துட்டு the together, these two parts together we call it a ciliary body. There are structures which are called as suspensory ligaments. So structures that are extending from the ciliary body are called as suspensory ligaments. Suspensory ligaments oda function enna appadina, they are going to hold the biconvex lens in position. So ciliary body la irundhu varra structures vanditu suspensory ligaments. In the suspensory ligaments vanditu it is going to hold the lens in position. So these structures are suspensory ligaments. So now what happens is, இப்போ இந்த சிலியரி பாடியில் இருந்து வந்துட்டு லென்ஸ் வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட்ஸ். இப்போ ஒன்ஸ் இந்த சிலியரி பாடி சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட்ஸ் லென்ஸ் இது எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, த கம்ப்ளீட் ஐபால் வந்துட்டு இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 compartments. One compartment in front of the lens and another compartment at the back of the lens. The compartment at the front of lens, so this compartment is called as aqueous chamber, and the compartment formed at the back of lens is called as vitreous chamber. The compartment is called as chamber, and these 2 compartments, they are filled with liquids. Vitreous chamber is filled with a liquid called vitreous humor, and aqueous chamber is filled with a liquid called aqueous humor. And aqueous humor vanditu is produced continuously by the cells present in the eye, and these continuous production, so continuous production inga irundukite irunduchina vanditu they are going to be excess, adhaadu ஒரு particular time ku appuram vanditu indha edathila hold பண்றதுக்கு இடம் இருக்காது. So this has to be drained. For that draining purpose, what happens is, there is a small canal which is present at the junction of cornea and scleroid. So this is the scleroid layer, this is cornea. இந்த இடத்துல வந்துட்டு there is a small opening. So opening that is present at the junction of sclera. So this is sclera and this is cornea layer. In the junction la வந்துட்டு there is a small opening which is called as canal of sclem. So in the canal of sclem oda function enna appadina, it is going to drain out the excess aqueous humor that is present in the aqueous chamber, whereas vitreous humor vandu appdi kedaiyadu. It is a fixed quantity, it is always present inside the vitreous chamber, and function of vitreous humor enna appadina, it is going to give shape to the eyeball. Eye vandu in the ball shape la, the spherical shape la maintain agarukku reason vandu vitreous humor, because this is a jelly like substance, whereas aqueous humor vandu appadi kedaiyadu. It is a liquid that is going to give nourishment to the lens, to the iris and to the cornea regions. So aqueous humor oda function nourishment kudukkறது lensக்கும் cornea region-க்கும், and இது வந்துட்டு a liquid, a perfect liquid which is produced continuously because it is giving nourishment. ஒரு சின்ன amount வந்துட்டு கொடுக்க முடியாது, so continuous-ஆ productionல இருக்கும். அந்த excess-ஆ produce ஆகிறது வந்துட்டு இந்த canal of sclem வழியா வந்துட்டு they would be drained outside. That is, it mixes with your tears and it is used up. So we have seen about ciliary body, what are suspensory ligaments and that are holding these lens, and iridal part of uvea and retina vandu forms the iris. This iris is what is called as the black of the eye, that is color of the eye vandu is because of the pigments that are present in the ciliary body and iridal part, mainly in the iridal part. And ciliary body la less amount of pigments, iridal has more amount of pigments. So the main color of the eye, that is black of the eyes vandu is because of this iris part. And aqueous chamber and aqueous humor, I have said you about this one also, where is it present, what is it filled with, and how the what is the function of those liquids. And vision, how is vision possible for us abdina vanditu, it is mainly because of 2 different types of cells called as the rod cells and cone cells present in the retina layer.
In the rod cells and cone cells வந்துட்டு they are going to have special pigments which are helping in giving vision. அதில் first one rod cellsல இருக்கிற pigment வந்துட்டு rhodopsin. இந்த rhodopsin ஜென்ரலாக ஆப்சின் பிக்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்துட்டு rhodopsin pigment வந்துட்டு once the light is falling on it, it undergoes a process called bleaching. Bleaching அப்படினா it is actually break down into two different substances. One is called as scotopsin. The scotopsin வந்துட்டு will be present as scotopsin in eye itself, and one more substance is called as retinal layer. Retinal, இந்த retinal வந்துட்டு it is going to cause depolarization of the membrane of rod cells. So once depolarization நடக்குது அப்படினாலே அங்க impulse produce ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த impulse வந்துட்டு optic nerve வந்துட்டு is going to take it to the brain. So optic nerves எங்க இருக்கு அப்படினா it is usually found at the back portion, nearly the back underside of the eyeball. The optic nerve is formed. So this is going to be, so in the retinal layer la irukra cells la irukra nerve fibers will all join together to form the optic nerve, which takes the impulse to the brain. And in the region of optic nerve, இந்த இடம் வந்துட்டு will not have rod and cone cells, and this is called as the blind spot, because even if light falls on it, there cannot be any image formed. Because of that reason, this region is called as, that is the point of the eyeball from where the optic nerve emerges is called as a blind spot, because no image can be formed in this region. And this is the function of rod cells. Rod cells helping in formation or identifying the black and white vision, the daylight vision வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்துட்டு rod cells. இதே வந்துட்டு cone cells என்ன பண்ணுது அப்படின்னா they'll be different, they'll be sensitive to different colors, that is green, blue and red wavelength of light, and they identify these basic colors. இந்த basic colors ஓட காம்பினேஷன் தான் நம்ம பார்க்குற எல்லா கலருமே. ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு cone cellsல வந்துட்டு மூணு பிக்மெண்ட், இந்த மூணு கலரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற பிக்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு will identify green, blue and red colors, and other colors வந்துட்டு will be formed by the combination, that is by the analytical portion of the brain. So daylight vision, also called as black and white vision, is possible with rod cells, and colored vision is possible with cone cells. So the next organ we are going to study is the ear. Ear is going to act as the phonoreceptors and statoreceptors. Phonoreceptors identify sound, statoreceptors are going to give you equilibrium. So ear is a organ that is helping in giving both equilibrium as well as identifying sound. Parts of the ear வந்துட்டு first it is made of three different parts: external, middle and internal ears, or the inner ears. First part வந்துட்டு external ear. External earல வந்துட்டு there are three important parts in the external ear. The first part, which is called as the pinna. Pinna is a vestigial organ, and this part we call it as pinna or the ear lobes. So this part is called as the shaft region, and this is the ear lobe. And ear lobe la irundhu vandu there is going to be the next part of the ear, which is going to continue into a long canal like structure. In the canal vandu it is not a straight one, it is present in an oblique angle, so that the substances cannot enter, அதாவது dust illa water illa high pressure of air vandu cannot affect what is present in the inner parts. So this is called as the pinna, that is the external ear, which is a vestigial organ. The next part is called as the external auditory canal or external auditory meatus. Meatus, nothing but a canal, and this external auditory meatus towards the inner side, that is reaching towards the inner side, closer to away from the pinna, they are going to be made of cells called as ceruminous cells, which are going to secrete cerumen, which is called as the ear wax. And the third part of the external ear is going to be a stretched, highly stretched connective tissue membrane, which is called as tympanum or the tympanic membrane, which is commonly called as the eardrum. So these are the three parts of the external ear. So tympanum that is called as eardrum எதனால அப்படின்னா when sound waves are going to fall on it, it is going to vibrate, which are going to create the vibrations in towards the inner ear, helping in detection of sound. So these are parts of inner ear.
The next part is going to be the middle ear. Middle ear vandittu is a roughly spherical or an irregular air filled cavity, and this middle ear is going to be connected with the internal ear, external ear, as well as to the pharynx region. So this is the middle ear cavity. So this portion, complete portion vandittu is called as the middle ear cavity. So it is connected with the tympanum, inner ear, as well as to the pharynx region also. So idhula vandittu pharynx region ku connect pandra structure vandittu is called as eustachian canal. Eustachian canal or tube, which has a valve also inside it, called as the eustachian valve. And this middle ear cavity is an air filled cavity. Inge irukra air vandittu would be at the equal pressure to the atmospheric pressure also. And this middle ear cavity has 3 bones or the ear ossicles. The first one called as malleus, which is a hammer shaped bone. The next one is incus. Incus is an anvil shaped bone, and the third bone is called as the stapes, which is the smallest bone of the body, which is in direct contact with the inner ear. So this is going to be the middle ear cavity. This is the eustachian canal, and this is malleus in direct contact with the tympanic membrane. And the next one, I'll write it here itself, it is incus. This bone is called as incus bone, and the third bone is called as the stapes, which is the smallest bone in our body, and it is going to be connected with the inner ear. So the inner ear is going to be here. Inner ear vandittu it is going to be connected directly at the place called as the oval window. And middle ear cavity is also having another connection with the inner ear at the round window. So this portion I am marking it as star, and I am writing it here so that there is no confusion. This is called as the round window. So it is connected to the inner ear. So middle ear oda function vandittu enna appadina, they are going to amplify the sound. That is, when sound waves are traveling towards the tympanic membrane is going to vibrate, pass it on to malleus, incus, stapes, it is going to pass on the vibration to the inner ear. Before it is being passed, these 3 bones are going to amplify the sound. That is, they are going to increase the intensity of the sound that is going to enter into the inner ear. So this is the middle ear part. So middle ear air filled cavity, and it is connected to inner ear through oval and round window, external ear through the tympanum, and pharynx through the eustachian canal. And it has 3 ear ossicles or bones: malleus, a hammer shaped bone; incus, anvil shaped bone; and stapes is stirrup shaped bone. And functions is to amplify the sound waves. And the next is inner ear. Inner ear vandittu it is also called as membranous labyrinth, and this membranous labyrinth is covered with a bone which is in the shape of this membranous labyrinth itself, which is a part of a temporal bone, and that is called as the bony labyrinth. So bony labyrinth is a part of temporal bone. This is in the shape of the membranous labyrinth itself. The next is the parts of the inner ear. Inner ear la vandittu it is made of 3 parts: the vestibule, semicircular canals, and cochlea. So 3 parts making up the inner ear. The first part is the vestibule region. Vestibule region vandittu it has 2 sacs that are interconnected to each other. Those 2 sacs are called as utriculus and sacculus, and this is connected to the cochlea region actually. So it is going to be the vestibule region, which is going to be the first part. So I am just drawing the vestibule part alone. So vestibule part is going to be made of 2 sac-like structures that are interconnected to each other. So this interconnected sac-like structures are called as the vestibule part. In this vestibule part, there is another small sac-like structure which is going to
store actually the liquid that is present within these two structures. So this is not of much importance. The two important parts are these two sac-like structures. So this complete part you call it as the vestibule part of the inner ear. இதில் வந்துட்டு there are two sac-like structures. The first one is called as sacculus and the other one is called as utriculus. And functions of sacculus and utriculus வந்துட்டு it's going to help in maintenance of the equilibrium of the body. அப்புறம் இந்த utriculusல வந்துட்டு there is going to be another structure called as semicircular canals. Semicircular canals are going to be 3 in number. So this is one semicircular canal, this is another semicircular canal, and this is another three semicircular canals present on utriculus. They open internally into the utriculus also. So these are the semicircular canals, and these semicircular canals வந்துட்டு they are going to open into utriculus. And the opening வந்துட்டு is called as the ampulla. So when they open inside, so this region, so this is where these two semicircular canals, so in the semicircular canal, so I'll make it a little bit separately so that you understand it more clearly. So if this is a one semicircular canal and this is another one, so one semicircular canal and the other semicircular canal, which are going to have a common opening, and they open into utriculus in this region. So this region is called as ampulla of the semicircular canals. There is going to be another semicircular canal with its own ampulla region. So these three regions, there are 3 ampulla totally for 3 semicircular canals. This region, so idha vanditu I have drawn it little small here. So semicircular canals with ampulla. So in the sacculus layum utriculus layum, adavadhu without semicircular canals, the inner part of sacculus and inner part of utriculus vanditu they are going to have sensory structures called as macula utriculi and macula saculi. What is present in the sacculus is called as macula saculi. What is present under utriculus is called as macula utriculi. Idu vanditu they are sensory structures, and these structures are covered with gelatinous substances which is called as gelatinous capsule, and gelatinous capsule has otolith floating on it. Otolith abdina commonly called as the ear stones, and they are helping in maintaining static equilibrium. Static equilibrium na, that is when we don't move from one place to another, when we have to sit straight, stand straight, have to maintain some posture, அந்த டைமில் வந்துட்டு நமக்கு ஈக்குலிபிரியம் கொடுக்கறது வந்துட்டு இந்த மேக்குலா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் that are present inside sacculus and utriculus. The next is semicircular canals are going to be 3 in number at right angles to each other, and they are found on utriculus, and they are going to open into utriculus at the ampulla region, and this ampulla has sensory structures called cristae. So cristae vanditu they are going to help in giving dynamic equilibrium, that is equilibrium to the body when you are moving from one place to, you are walking, you are running, you are jumping, அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மூவ்மெண்ட் செய்யும்போது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஈக்குலிபிரியம் கொடுக்கறது வந்துட்டு cristae that is present in the ampulla of the semicircular canals. The next is the cochlea, which is a coiled region. So இந்த காக்லியா வந்துட்டு it is a coiled region. உங்களுக்கு புக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு coiled region கொடுத்துருப்பாங்க. Imagine that I am stretching out that coil. So this it is the coiled region which is going to be stretched out. So இது வந்துட்டு இப்படி சுருண்டு இருக்கும். நான் வந்துட்டு இப்படி நம்ம விரிச்சு வச்ச மாதிரி வந்துட்டு we are marking the parts. So this part is completely called as the cochlea. This is a coiled region, and it is made of 3 compartments. So this is compartment number 1, this is compartment number 2, and this is compartment number 3. Compartment number 1 is going to open at the oval window, starts with the oval window that is connected to stapes. The compartment number 1 is called as, so I am writing it here, compartment number 1, it is called as scala vestibuli. Compartment number 2 is called as scala media. Compartment number 3 is called as scala tympani. So these are
the three compartments, the first, second and the third compartment within cochlea. Cochlea வந்துட்டு is connected to middle ear through oval window and round window as well as to sacculus region. It is the connection between the ear parts. So in the cochlea ஓட upper first membrane, so first compartment, that is scala vestibuli. So in the scala vestibuli இருக்கு இல்லையா, இந்த scala vestibuli floor, so this membrane is called as the floor of scala vestibuli, which is called as the Reissner's membrane. So Reissner's membrane ங்கிறது வந்துட்டு it is the floor of scala vestibuli. இங்க கீழ இருக்கிறதுனால we call it as the floor of scala vestibuli. அடுத்தது வந்துட்டு இந்த membrane, which is called as the floor of scala media. So this membrane is called as the floor of scala media, which is called as basilar's membrane. So this is the floor of scala vestibuli, or it can be called as the roof of scala media. This one is, this basilar's membrane vandittu can be called as the floor of scala media or roof of scala tympani. Eppadi venala nama call panikla based on whether you name it as roof or the floor. So it is present in the basilar's membrane irukku illaya. In the basilar's membrane la vandittu there are group of sensory cells. So I am just marking it as cells. So these are group of sensory cells. These group of cells, they are called as the organ of Corti. Organ of Corti, and they are going to have stereocilia on their surface. So these are sensory cells. So organ of Corti அப்படிங்கிறது வந்துட்டு sensory cells, and in front of this organ of Corti there is going to be another membrane which is an incomplete floating membrane. So it floats on the surface of organ of Corti. It never comes into touch with the organ of Corti. This membrane, so I will mark it as, so I am marking it here as star, ரெண்டு ஸ்டார் போட்டுக்கிறேன் because we have already given for round window. That one, that membrane is called as tectorial membrane. The tectorial membrane along with organ of Corti is called as the organ of hearing. So எப்படி வந்துட்டு, so these are parts of inner ear. Inner earல வந்துட்டு you have vestibular part, semicircular part and cochlea. Vestibulus, sacculus and utriculus. அடுத்தது semicircular canalsல ampular region நம்ம தனியா இங்க வரைஞ்சிருக்கிறோம். அடுத்தது வந்துட்டு cochlea. cochlea மூணு compartment, மூணு compartmentsோட நேம் எழுதி இருக்கிறோம். அப்புறம் அதோட roof and floor names and the organ of Corti and tectorial membrane. So these are parts of the inner ear. So இப்போ எப்படி வந்துட்டு நமக்கு hearing possible அப்படின்னா, sound waves வந்துட்டு they are going to enter into the external auditory meatus. They are going to vibrate this tympanic membrane. இந்த vibration வந்துட்டு is carried by malleus, incus and stapes, reaches the oval window. Oval windowல வந்துட்டு the sound waves, that is the vibrations, இங்க sound waves கிடையாது, vibrations are going to enter into oval window. அது என்ன பண்ணும்னா Reissner's membrane வந்துட்டு first vibrate பண்ணும். இந்த Reissner's membrane is going to be in continuous with the basilar membrane. So என்ன ஆகும், அந்த vibration வந்துட்டு is moving to the basilar's membrane. இந்த basilar membrane வந்துட்டு vibrate ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, organ of Corti ஓட surfaceல இருக்கிற stereocilia வந்துட்டு is going to come in touch with this tectorial membrane. Once stereocilia touches tectorial membrane, based on the vibration, impulses will be produced, and that would be taken with the help of nerve fibers that are arising from the undersurface of these cells through the auditory nerve. So this one is going to be the auditory nerve that is going to carry the impulse to the brain, and the impulse is being it is analyzed by the brain and it is converted into sounds, and that is what we hear. So this is the parts of ear and how we feel the sound waves. So ear is going to help us in hearing. Organ of Corti வந்துட்டு is going to help in detection of sound. So inner ear தான் வந்துட்டு the sensory part of ear. Sensory partல earல வந்துட்டு innerல வந்துட்டு organ of Corti help in hearing. Sacculus and utriculus வந்துட்டு they are going to give us static equilibrium, and ampulla present in the semicircular canals is going to give us dynamic equilibrium. So with this we have completed the unit of neural control and coordination. Doubts இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம குரூப்பில் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட்
we'll meet with the next unit, that is the chemical coordination unit, that is with the endocrine glands. Thank you, students.